Now take a look at this question. It says this is f of x and we need to graph g of x. What's the difference? We multiplied f of x by 2 بس. So what does multiplying a function by 2 really do to the function? أول شيء هاي الفانكشن تبعت f of x احنا عارفين ليش it's like this, right? Because take the 3 up. شو بتصير؟ بتصير 3 to the power of minus 1 multiplied by x بتصير 3 to the power of minus x زي ما شفنا بالquestions اللي قبله وزي ما شفنا بالفورمولا الشيت. Take a look at question number 14. Now, because it's 3 to the power of minus x, right? It's a reflection about the y-axis. يعني الجراف هو هيك أصلا كان. اوكي بس هذا ايش 3 to the power of x هذا 3 to the power of x بس 3 to the power of minus x بعطيني this one the one in red. So now I know it is this one. Okay, now when you multiply the graph by 2 what happens? بصير عندنا vertical stretch. شو يعني vertical stretch؟ okay, as if you are holding the graph من هون خلينا نغير الكولر مثل الازرق and you are pushing it up. You are trying to push it up. هيو. Okay? Pushing it up. Like this. So the graph أول شيء let's find the value of the y-intercept. فحط أنت محل هون x0. هاي. شو بتصير؟ بتصير 2 1 over 3 to the power of 0. What's 1 over 3 to the power of 0? Is 1. So this value is 1. So 2 times 1 is 2. فبتصير الجراف بيمر من هون انه صار عليه vertical stretch وهذا اسحبه لفوق شوي فبصير زي هيك الجراف. It becomes like this. هاي vertical stretch. Okay, is that clear? So when you multiply by, but what happened if you multiply it by, for example, not to something a number less than 2, for example 0.5. شوف شو بصير فيه إذا ضربت ب 0.5 مثلا بس to be carefully لا بصير vertical compress يعني بنزل لتحت الجراف بصير زي هيك. Okay, never touch the x-axis. فهدول two cases احفظوهم. هذا الكويشن بدك تحفظه. Okay, let's do another question بس هالمرة اوكي ما بنضرب الفانكشن ب 2 بنضرب الاكس ب 2 اللي هو هذا بارت بي. let's see what happens. So this is the function. So it is e to the power of minus x زي ما انتم شايفين. This one is e to the power of x اللي هي reflection about the y-axis هاي. Now when you multiply it by 2 اوكي هيك بصير عندنا شوفوا compress horizontally. انت رح تقولي لا هاي مش compress هاي stretch لانه الطلعه اللي قبلها عملنا stretch. You are right طلاب اللي قبلها صح. يعني when you multiply it by a number greater than 1 بصير عندنا stretch بالvertical بس بالhorizontal when you multiply it by a number greater than 1 بصير عندنا compress العكس. بصير عندنا compress horizontally. شو يعني compress horizontally؟ as if you are pushing the graph this way. يلا بتحط ايدك هون and you push it ايش بتصير؟ بتصير زي هيك. like this. okay ليش؟ لانك هذا من هون كمان you are pushing it. فيو pushing الاحمر فوصل عند الاخضر. you see how that works? okay what if the number here was for example half يعني less than 1. هيك بصير عندنا stretch horizontally. يعني ايش بصير؟ بصير هيك شكل الجراف. ليش؟ لانك هذا مسكته you pushed it this way هذا you pushed it this way. okay so it's very important to memorize this question. okay خلينا نشوف مثلا كيف على الدسموس كيف رسمها او خلينا اول شيء خلينا نشوف اول شيء على الدسموس. طلعوا كيف هتلقى هاي الكيس. look at this case. هاي الكيس so that you see it. look it's 2 to the power of x in the red. let me make it هذا thicker a little bit. okay هاي look طلاب this is 2 to the power of x. 2 to the power of x is the red one. هذا الريد one. This one is هيو 2 to the power of x. 2 هنكتبها بالاحمر نفسه so that you see it. هيو clear. this is 2 to the power of x. oops sorry 2 to the power of x. oh yes let's say 2. was it 2? yes 2 to the power of x. now what happens if it becomes 2 to the power of 2x. okay شو بتصير؟ بتصير هيك.
لانه صار عندنا اول شيء because the number is in the exponent so it is a horizontal stretch او compress. فبما انه 2 which is greater than 1 بصير عندي compress، يعني الاحمر I push it this way فصار عندي الازرق. اوكي وهذا الاحمر compressed push it this way بصير عندي الازرق. اوكي now what will happen if it was 2 to the power of 0.5x which is less than 1. اوكي هلا هون بما انه again the number is in the exponent ف this is a horizontal stretch or compress because the number is less than 1 so it is a stretch اللي هو عكس الفيرتيكال. ف I stretch it this way push الأحمر لهون وpush الأحمر لهون بصير عندي الأخضر زي ما أنت شايف as you can see. Okay easy huh? Just memorize this question very well and you will be perfectly well طلاب perfectly well. هاي الإكزامبل let's take a look at the marking. طلع الماركين كيف صار. هاي look so it is to the power of 2 right هاي it's power of 2. فإيش هذا أول شيء it is a horizontal لأنه النمبر عندي يا فوق مش تحت مش هون النمبر زي question قبل لا. okay ف this is a horizontal stretch or compress. Now because the number is greater than 1 لأنه هذا النمبر يعني 2 greater than 1 ف it is a compress يعني بمسك الأحمر هذا الجراف in red and I compress it فبصير عندي الأزرق. هاي الأحمر اللي هون صح هيك نازل أحمر هعمل لك إياه شوف كيف طلع هاي الأحمر on this side هاي الأحمر هيك اوكي الأزرق هيك نازل اوبس هاي مش الأزرق الأزرق هيك نازل. so when you compress الأحمر هاي you push it this way بصير على الأزرق شايف كيف. that's why the أزرق is below the أحمر. okay memorize this one very well and you'll be fine طلاب.